How to turn off the call recording announcement of Google Dialer for non-rooted device. Call record starting announcement. This call is now being recorded. আপনার ডেটা ব্যালেন্স, বৈধতা, নতুন অফার বা জিও সংক্রান্ত অন্য যে কোনো পরিষেবার জন্য মাই জিও অ্যাপ ব্যবহার করুন। Call recording has now ended. There is also call record ending announcement. Now open Play Store and search for 𝗓𝗏𝗏𝗥𝗧𝗏. Install the app. We have already installed it. Now open device settings and search for text-to-speech output. Open it. Open preferred engine. Select 𝗓𝗏𝗏𝗥𝗧𝗏. Press OK. Let's make a call and start the recording. No announcement. আপনার ডেটা ব্যালেন্স, বৈধতা, নতুন অফার বা জিও সংক্রান্ত অন্য যে কোনো পরিষেবার জন্য মাই জিও অ্যাপ ব্যবহার করুন। Even no announcement if we stop recording. Let's check again. আপনার ডেটা ব্যালেন্স, বৈধতা, নতুন অফার বা জিও সংক্রান্ত অন্য যে কোনো পরিষেবার জন্য মাই জিও অ্যাপ ব্যবহার করুন। Let's play the recorded audio of the call. আপনার ডেটা ব্যালেন্স, বৈধতা, নতুন অফার বা জিও সংক্রান্ত অন্য যে কোনো পরিষেবার জন্য মাই জিও অ্যাপ ব্যবহার করুন। From now onwards, you can record all of your calls without any announcement of Google.